Hey guys, good afternoon. So, nasabi ko yesterday na mag-move kami ng room. So, ito na yon. Actually, pareho lang siya. Pareho lang yung itsura. Yung diferensya, yung layout lang. Yung kahapon, mas open siya. Ito, parang nakaseparate yung living, something like living room. Tapos yung TV, yung parang office table, nakaseparate siya. So, wala masyadong diferensya. Yun lang talaga yung layout. Tapos yung view kasi itong room na to is corner room. So, mas corner suite, my husband said. So, mas ano yung view natin kaysa nung kahapon. So, mabilisan lang to guys. Kasi entrance door. So, pagpasok mo, ito yung makikita mo. So, ayan. Tapos, meron sila ulit yung ganyan. Parihan nung sa isang room. Naalala nyo, yung dito sa may left side din, diba? Dito yung bathroom, but dito wala. So, ayan yung ating pan-living area. Tapos, dyan yung ating office na parang pang-office table. So, tapos yung TV. Meron din tayo ditong malaking bintana. Bintana. So, ayan yung ating pa-view. Ayan. So, parehong-pareho lang talaga, guys. Except nga dito, separate to siya na room. Pagpasok mo dito, yung kwarto yesterday, isa lang yung closet. So, dito, it has two. So, ayan, pag open mo, meron tayong bathrobe. Tapos, nandyan na rin yung aming maleta. Nakahang na yung aking coat. Sana hindi ko yan makalimutan. Merong isa pang closet. Ano lang to siya? Dire-diretso, diba? Ayan, oh. Ayan. So, dire-diretso lang siya sa kabila. So, ayan. May pa-coffee. Yung iba pang, yung safety box nila. Tapos, yung mga glass. Ganyan. Dito na side, dito yung ating bathroom. Ayan. Pareho lang din siya. So, ayan yung ating sink. Tapos, merong mirror dyan. Pasensya na sa gamit kasi kinuha sa isang room tapos dinala dito. Pareho lang kasi yung floor. Nandyan, may isa pang robe. Kahapon, I don't know kung meron silang slipper na kasama. Hindi ko nakita. So, yan, may dalawa tayong slippers. Tapos, dyan yung ating toilet. Tapos, dito sa likod ko, same thing. Sa isang kwarto, meron siyang bathtub. Ayan, pareho lang talaga. Tapos, ayan, merong malaking mirror. By the way, yan yung ating pa-outfit. Jeans na skirt. Tapos ito. Shirt lang siya na may print na weekend mood. Nandiyan yung ating shower. So, paglabas natin dito, yan. So, turn tayo dito sa right. Tapos, nandito yung bedroom. May paupuan tayo dyan. Nandiyan yung bed. So, nakaseparate talaga siya. Di siya kagaya nung yesterday na room na open lang. So, maganda. Tapos, may TV tayo dyan. Tapos, nakikita nyo, ayan yung ating view. Building pa rin. Nasa corner siya na side. So, galing dito. Tapos, hanggang dito yung makikita mo na view. Dyan. Like I said, wala masyadong kaibahan, like ano lang talaga siya, corner suite lang talaga siya. So, mas naano mo, nakikita mo yung view. Yun na guys, I'm not sure kung anong gagawin namin today, but I will try to vlog. Depende kung hindi ako mahihiya kasi daming tao. Lalo na malaki tong camera ko. So, parang klarong-klaro na nag-vlog. So, plano namin pupunta doon, Space Needle. So, let's see kung makapag-vlog tayo. Ano lang kami dito, isang night. Tapos bukas, pauwi na kami bukas. Pero late pa yung flight namin, mga 7 atas. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na makikita dito yung bay nila. Bay tawag ata eh. Galing dito, makikita mo talaga yung tubig. Ayan o, yan, dyan. Tubig yan. Tapos, why you call that mountain? Which one? The one you can see? Yeah. Those are the Olympic Mountains. Oh, Olympic Mountains daw. Yung nandyan din. So, yun na besh yung ating pag-room tour. Let's see kung mag-vlog tayo. Still videoing?
Secret. Hey, you know what? That I go all the way around just to go in the other. To go right there. Just to go in the other room. Hey, guapo. Where? Okay, where? Over there. Over there. Up there. So they only have 30 floors and we are in 24 floors. Now we're going to 27. Kasi, what is this, my love? We want to check out their thing. What is this, my love? Their It's just a club lounge. Yeah, I'll have drinks later on today. So those, you get it for free? Yeah. So ayan na yung itsura, guys. Hey you. So guys, that was their club lounge. So in the morning pupunta kami doon. Hindi ka doon mag-breakfast, but not all guests all allowed. No. Ewan ko guys. We got it, so we're happy. Pero binigay nila sa amin yun. So pwede kami doon. Meron some free breakfast. Tapos mga free drinks. Now we are going down. Open sesame. So sa Grand Hyatt kami nagstay. Ayan. Pero sa Zara. Sephora. See that? Oh, it's a crappy one. This one. Look at that. Yeah. Oh, you see that mountain there? Yeah, over the stadium. That's Rainier. That's Rainier. Dang.